again here, all of you see this problem. What is the equivalent resistance here? R equivalent. What is the RAB here? RAB is the resistance. Listen carefully. Is the resistance offered by the path. Offered by the path. Offered by the path where the current can flow. Where the current can flow through the circuit. Through the circuit. What do you mean by equivalent resistance? What is the resistance offered by the path where the current can flow through the circuit seen by the target terminals. Here, can you tell me what are the target terminals in the circuit? Target terminals. What are the target terminals here? Please respond. What are the target terminals here? A and are you able to see the circuit? Please let me confirm. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So A and B are the target terminals. We are going to calculate, these are called target terminals, means we are going to calculate R equivalent between A and B. So RAB, I am going to calculate RAB. So these are called target terminals. So what is the equivalent resistance offered by the path where the current can flow? Current can flow through all the elements. Suppose a current, if you have to imagine there is a current at these terminals. So this is coming and this is going and coming. So this is going from A terminal and this should be written. Okay. So through 4 ohms to flow the current, there are 2 conditions. One condition is there is a closed path. Closed path ఖచ్చితంగా ఉండాలమ్మా. What do you mean by a closed path? Closed path అంటే ఏంటంటే చూడండి, if this is 4 ohm resistor is connected to the A and B, that is called a closed path. There should be a connection between A and B to the 4 ohm and 1 ohm and 1. Suppose if I connect another resistor here, this is 6 ohm. It has 2 terminals. So it is connected only at A. And this terminal is not connected to B. Then I can say there is no closed path for the 6 ohm resistor. There is an open circuit. So what can I say is that there is an open circuit. So is there any closed path for the 6 ohm resistor? That means the second end is connected to the B or not? Please let me confirm. This is first terminal of the 6 ohm resistor. This is second terminal. Is the second terminal connected? Is the second terminal connected to the B? Please respond. Second terminal to B connect అయిందా? రెస్పాండ్ అవ్వండి అమ్మా, అయిందా లేదా? కనిపిస్తుంది కదా. వైష్ణవి, Sai Kumar, are you there? Is it visible? Yes, sir, we can see, sir. Yes, yeah. Please tell me when I am asking the question, is the 6 ohm resistor second terminal connected to B or not? No, sir. Connect అవ్వలేదు అంటే క్లోజ్డ్ పాత్ లేదు. సో కరెంట్ which is flowing through this one is 0. I equal to 0 through 6 ohm resistor. అంటే ఈ 6 ohm resistor నుంచి కరెంట్ ఫ్లో అవ్వట్లేదమ్మా. When the current can flow? Whenever this is connected to here, itla connect అయింది అనుకోండి, then current can flow through this one and there is a return path through the B. So in this situation, listen carefully amma, ఇలాంటి పాయింట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ మీకు డెఫినేషన్ ఏం చెప్పానో చూడండి. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఐ టాట్ హియర్? వేర్ ద కరెంట్ కెన్ ఫ్లో త్రూ ది సర్క్యూట్ సీన్ బై ది టార్గెట్ టెర్మినల్స్. ఇక్కడ కరెంట్ ఫ్లో అవ్వట్లేదు కదా, అంటే క్లోజ్డ్ పాత్ లేదు.
క్లోజ్డ్ పాత్ లేదు కాబట్టి కరెంట్ ఫ్లో అవ్వట్లేదు. కరెంట్ కెనాట్ ఫ్లో యాజ్ దెర్ ఇస్ నో క్లోజ్డ్ పాత్. సో కరెంట్ రిక్వైర్ టూ కండిషన్. వన్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ పాత్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ సోర్స్. ఏదైనా సోర్స్ ఉండాలి. సో ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ దట్ దెర్ ఈజ్ ఎ సోర్స్. కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? సోర్స్ ఉన్నట్లే. Source must be there, closed path must be there. So what I am trying to say is that while calculating the equivalent resistance between A and B, we can neglect the 6 ohm resistor. 6 ohm resistor ni em cheyochu, neglect cheyochu, because the current is not flowing. That is the meaning of equivalent circuit. I hope you are understanding. Okay. So there must be a closed path, then only the current can flow, then only we can consider that resistance. Okay, so I explained for understanding purpose the 6 ohm resistor, but this is actual circuit is this. Now how to solve this one here? So 1 and 5 ohm resistors are connected in series. What is the equivalent? 1 plus 5, 6 ohm resistor. Now see, 6 and 3 are in, please respond. 6 and 3 are in Parallel, sir. parallel. What is the equivalent resistance? 6 into 3 by 6 plus 3, 9. 18 by 9 means 2 ohms. 2 ohms. Now this 2 ohm and this 2 ohm are connected in series. So 2 plus 2, 4 ohms. This 4 and this 6 ohm both are connected in parallel. Both are connected in parallel. So 4 into 6 by 4 plus 2.44. So this 2.4 is in series with the 4 ohm and 8 ohm. మీరు ఒక్కొక్కటి ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ డ్రా చేసుకుంటే వస్తుంది అమ్మ, చూడండి ఒకసారి. సో 2.4 plus 4 plus 8 ఎంత అవుతుంది? 14.4 ohms. This is one example. I want to explain. This is concept called open circuit concept. So today we are going to discuss about two concepts before solving some more problems. One is open circuit concept. Somebody is joining. జాగ్రత్తగా వినండి. ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ చాలా సార్లు రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓపెన్ సర్క్యూట్ అండ్ షార్ట్ సర్క్యూట్. మీరు వినే ఉంటారు, ఎలక్ట్రికల్ టెర్మినాలజీలో షార్ట్ సర్క్యూట్ అయింది అంటారు కదా. షార్ట్ సర్క్యూట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ వోల్టేజ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి జీరో. షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటే వోల్టేజ్ జీరో, ఓపెన్ సర్క్యూట్ అంటే కరెంట్ జీరో. ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకున్నాము. ఓపెన్ సర్క్యూట్ అంటే కరెంట్ జీరో అయిపోతుంది, షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటే వోల్టేజ్ జీరో అయిపోతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, this is very, very important concept. Try to understand this one. This is 20, this is 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm. చూడండమ్మా, is there any connection between A and B? ఏకి బికి మధ్యలో ఏమైనా కనెక్షన్ ఉందా? డూ హ్యావ్ ఎనీ కనెక్షన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి? దెర్ ఈస్ నో కనెక్షన్. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ వర్టికల్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఓపెన్ అయిపోయింది అనమాట. దెర్ ఈజ్ నో కనెక్షన్ లేదు కాబట్టి ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయింది. సో ఇన్ దిస్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఐ ఆల్రెడీ సెడ్ దట్ కరెంట్ రిక్వైర్స్ టూ కండిషన్. వన్ ఈజ్ వన్ ఈజ్ సోర్స్ ఉండాలి, సెకండ్ ఏ ఉండాలమ్మా క్లోజ్డ్ పాత్ ఉండాలి. యాజ్ దెర్ ఈజ్ నో క్లోజ్డ్ పాత్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి, సో కరెంట్ కెనాట్ ఫ్లో. సో కరెంట్ ఇక్కడికి వస్తుందమ్మా. కరెంట్ విల్ ఫ్లో ఫ్రమ్ హియర్ 1 ohm and 2 ohm. Then can you guess me what is the current flowing through the 3 ohm resistor? 3 ohm resistor నుంచి కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందా? ఇక్కడ ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఉంది కదా, కరెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి జీరో. ఓకే,
So while calculating the equivalent resistance, we can neglect the 3 ohm resistor. We can neglect the which resistance, amma? 3 ohm resistor. So the conclusion is that any element, any resistor or any element which is connected in series with open circuit ni short lo CKT rastam. Short circuit can be neglected. So what is the problem here? This resistance can be neglected while calculating the equivalent resistance. Okay na? Seen by this terminals, seen by this 1 and 2 terminals, not A and B. Seen from these terminals. Why? Because if there is a open circuit, current is 0. What is the resistance R formula? V by I. So V by current is 0. So something by 0 means infinity. So the resistance for open circuit is infinity. So infinity resistance ఉండటం వల్ల మనకి ఏమవుతుందమ్మా, కరెంట్ ఫ్లో అవ్వట్లేదు. సో resistance offered by this A and B terminals is infinity. That is the reason why current opposition very high, so current cannot flow. Then we can neglect this resistance when you are calculating the equivalent resistance between 1 and 2 terminals. We can neglect this one while calculating the equivalent resistance seen by the source. That is one point I want to mention here. Another point is short circuit. Short circuit means voltage 0. Voltage 0 means what is the resistance here? V by I. But current can flow. Resistance short circuit lo voltage 0 avutundi, but current flow avutundi. So 0 by something emautundi? 0. Then what is the short circuit resistance? 0. Gurtupettukondi. Now I want to tell one point here. Another property of current is current always choose. అర్థమవుతుందా? Current always choose minimum resistance path. Minimum resistance path. Current always choose minimum resistance. All these properties. This is third property. It can vertical flow only the source is available when the closed path is available, and it always choose the minimum resistance path. Okay, suppose now for the short circuit, how much resistance is there? R equal to 0 ohms resistance will be there. Okay, now let us take the circuit here. The 20 volts, 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm. And am I audible? Please respond, Amma. This is 4 ohm. Now if you see this circuit, the current is flowing in this. So current flowing through the 1 ohm, and thereafter it is going to be divided 2 ohm and 3 ohm. Now it is fine. Now there is a short circuit. Listen carefully. There is a short circuit across the 4 ohm. How to represent a short circuit? A single line. This is known as a short circuit. ఇప్పుడే చెప్పాను కదా షార్ట్ సర్క్యూట్ రెసిస్టెన్స్ ఎంతమ్మా? వాట్ ఈస్ ద షార్ట్ సర్క్యూట్ రెసిస్టెన్స్? 0. వెరీ గుడ్. జాగ్రత్తగా వినండి ఈ కాన్సెప్ట్. సో దిస్ ఈజ్ 0 ohms. Now so come to this point here. When the two resistors are present, then current is going to be divided. But if you see this 4 ohm resistor and this 0 ohm resistor, ఇక్కడ కరెంట్ 3 ohm నుంచి ఇలా వస్తుందమ్మా. Let me take another color here. చూడండి జాగ్రత్తగా వినండి.
కరెంటు 3 ohm రెసిస్టర్ నుంచి ఇలా ఫ్లో అవుతూ వస్తుంది. When it reaches to this point here, there are two paths. One is 4 ohm resistor. That means 4 ohm value of resistance is offered by the resistor to the current. ఇక్కడ జీరో రెసిస్టెన్స్ ఉంది. ఇక్కడ ఎంత రెసిస్టెన్స్ ఉందమ్మా? జీరో రెసిస్టెన్స్ ఉంది. దెన్ కరెంట్ ఆల్వేస్ చూస్ ద మినిమం రెసిస్టెన్స్ పాత్. అంతే కదా, లైక్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ నేచర్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ వాటర్, there is some uphill and downhill. Uphill and downhill. Water is flowing at a particular point. There are two paths. One is uphill and downhill. And we know that water choose which path, amma? Uphill or downhill? Obviously, it will choose the downhill. So here also same thing is happening here. Current choose this. Total current choose the which path? ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో పాత్. అంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ నుంచి ఫ్లో అవుతుంది కరెంట్ మొత్తము. ఈ 4 ohm రెసిస్టర్ నుంచి ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఎంతో చెప్తారా? కెన్ యూ గెస్ హౌ మచ్ కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ది 4 ohm రెసిస్టర్ వెన్ దెర్ ఈస్ ఎ షార్ట్ సర్క్యూట్? జీరో current. Current is zero. So once the current is zero, current cannot flow through the 4 ohm resistor. What I'm trying to say is that while calculating the equivalent resistance seen by these A and B terminals, when there is a short circuit across any element, that element can be neglected. So the conclusion is that any element connected parallel to the short circuit can be neglected. So any element, I'm repeating, any element or any resistor connected to any resistor connected parallelly to the short circuit can be neglected while calculating the equivalent resistance because it is offering a zero resistance. ఇక్కడ ఏంటి కాన్సెప్ట్? ఎనీ రెసిస్టర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ది ఓపెన్ సర్క్యూట్, ఇదంతా సిరీస్ కదా, సిరీస్ విత్ ది ఓపెన్ సర్క్యూట్ కెన్ బి నెగ్లెక్టెడ్ while calculating the equivalent circuit. That means current must and should flow through the particular resistor to consider that resistor while calculating the equivalent resistance. సో గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, ఓపెన్ సర్క్యూట్కి కరెంట్ ఏమో జీరో అయిపోతుంది, రెసిస్టెన్స్ ఏమో ఇన్ఫినిటీ ఉంటుంది, వోల్టేజ్ హై ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ వచ్చేసరికి వోల్టేజ్ జీరో, సో కరెంట్ విల్ ఫ్లో, హై అమౌంట్ ఆఫ్ ది కరెంట్ విల్ ఫ్లో and the resistance will be zero. Voltage zero, resistance zero. Okay na? So these are some important concepts which are required to calculate the equivalent resistance. Now can you tell me what is the equivalent resistance when the short circuit is present? Calculate చేసి చెప్తారా RAB ఎంత అవుతుందో? As it is a short circuit, 2 ohm and 3 ohm are in, because we have to neglect this 4 ohm resistor. 2 and 3 are in, చెప్పండి అమ్మా, 2 and 3 are in parallel. This parallel combination is series with the 1 ohm resistor. That's it. So based on this, I will give a small problem, very simple problem. By seeing this problem, you can say the answer. వస్తానండి, రెడీ అయింది, మళ్ళీ ఎందుకు పక్కన ఉన్నారు, రెడీ అయింది, వస్తున్నాను. ఆన్లైన్ క్లాస్ వల్ల ఎవరేం చేస్తున్నారో అర్థం కావట్లేదమ్మా. క్లాస్లో జాయిన్ అవుతారు, ఎక్కడికో వస్తానంటారు. నేను సాయి కుమార్, చూడండి అమ్మా, ఈ ప్రాబ్లం చూడండి. ఫీస్ ఇది దిస్ ప్రాబ్లం. నౌ క్యాలిక్యులేట్ ది ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్. ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎలా వస్తుంది? దిస్ 1 and 1 ఆర్ ఇన్, చెప్పండి, ప్యారలల్ కదా? Yes, sir. ప్యారలల్ అంటే ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? 1 to 1 by 1 plus 1, 0.5 అవుతుంది. సో ఇక్కడ 0.5 వచ్చేసింది. 0.5 ప్లస్ 1, 1.5, 1.5 into 1, అలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సపోజ్ there is a short circuit.
ఇక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ ఉంది అనుకోండి. Now, can you tell me what is the equivalent resistance in this case? చెప్తారా? ఈ కేసులో ఇక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ ఉంది. There is a short circuit. In this case, can you tell me what is the equivalent resistance seen by the AB terminals? So current ఎలా ఫ్లో అవుతుందమ్మా, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత there are two paths ఉంటాయి. This is one path and this is another path. బట్ ఇది మొత్తం ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఒక పాత్, ఈ షార్ట్ సర్క్యూట్ ఒక పాత్. నా కరెంట్ ఫ్లో త్రూ ది విచ్ పాత్? టోటల్ కరెంట్ ఫ్లో త్రూ ది విచ్ పాత్? Total current flow through the short circuit path. Now, what is the current flowing through the 1 ohm resistor? 0. And here also 0. So current is not flowing through this resistor and this resistor. Finally, what is the RAB? RAB is what? This is the only path. RAB equal to 1 ohm. అర్థమవుతుందా? ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm. Now I want to calculate the resistance across A and B. RAB ఎంతో చెప్తారా ఈ కేసులో? RAB equal to, I am expecting answer from you. Please try to respond for this problem. Prasanna 108. Yes, sir. Yeah, can you tell me the RAB value here? Current flowing through the 1 ohm and this 1 ohm. Will the current flow through this 1 ohm resistor? No, sir. Why? Because it is In not open circuit, it will be neglected, sir. Yeah, it will be neglected because it is not connected to the point B. So you can neglect, if you neglect this 1 ohm and this 1 ohm are connected in series. Series. 1 plus 1 equal to 2 ohms. So you keep practicing these problems. So many problems are available in the textbook which I have sent. Go through the problems. Okay. And one more important concept is, in some of the problems, they may try to confuse the students. I will give an example here. This is 1 ohm resistor, this is 1 ohm resistor. Let us take all the resistors are 1 ohm. This is 1 ohm and this is 1 ohm. And let us see, this is the circuit. This is the circuit here. And we know that AB, and we know that this is same node. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఏ ఎలిమెంట్ లేదు కదా, ఇదంతా సేమ్ నోడ్. సో వాట్ దే విల్ డూ ఈస్ దట్ దే విల్ గివ్ ద ప్రాబ్లం లైక్ దిస్. ఇట్లా మీకు ఇట్లా ఉందంటే ఇక్కడ కనెక్షన్ ఏం లేదన్నట్టు. దేర్ ఈస్ నో కనెక్షన్ బిట్వీన్ దిస్ 1 ohm and this 1 ohm. So in this situation, how to solve this problem here? So this is B terminal and this is B terminal and this is also B terminal. This is 1 ohm and 1 ohm. In this situation, how to carry this problem? ఇట్లా క్రాస్ ఉందంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే కనెక్షన్ లేదన్నమ్మ. అదే డైరెక్ట్గా ఉందంటే కనెక్షన్ ఉన్నట్లు గుర్తుపెట్టుకోండి. So this node and this node both are same. To confuse the students, they will give this type of the problems. So we can interchange. This is only a single node amma. We may drag this particular point to here and we may drag this particular point to here. Okay, so for understanding purpose I am changing this as a 2 the 2 ohm resistor, this 1 ohm resistor. So then if I redraw the circuit,
then how this circuit will look like? Children, how this circuit will look like? So this 2 ohm resistor, the second end may be connected at this one, because between this one and this one there is no resistor. We can consider this is a common node. So the 2 ohm resistor may be draw like this, and this is 1 ohm resistor, and this 1 ohm resistor may draw like this, and this is 1 ohm. If you redraw the circuit, it will look like very simple. So in the previous situation, it may look like very difficult. Now if you redraw the circuit like this, so then this 1 and 2 are connected in parallel. This 1 and 1 are connected in parallel. So then the circuit will be very simple. So many problems are available in the textbook. So all of you try to solve these problems one by one. Okay, na? Now one more observation is that if you take the same circuit, let me redraw the other circuit. There is a concept called, now the new concept here, we have finished with the series combination of resistors, parallel combination of resistors, series and parallel combination of resistor. Another concept of resistors which are connected in different fashions are delta fashion. So when the resistors are connected in delta fashion, we can convert it into a star. That is concept called conversion, delta to star conversion. So in some of the cases, all of you listen carefully here. కంపల్సరీగా అమ్మ ఈ డెరివేషన్ కానీ ప్రాబ్లమ్ కానీ మీకు ఎగ్జామ్లో గ్యారంటీగా వస్తుంది. మిడ్ ఎగ్జామ్లో వస్తుంది, ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్లో కూడా వస్తుంది. జాగ్రత్తగా వినండి ఈ కాన్సెప్ట్. యా, సపోజ్ see the situation. This is A and B. See the situation. This is 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, చాలా సింపుల్ ఈ ప్రాబ్లము. 5 ohm and 6 ohm. సో ఇలా రెసిస్టెన్సెస్ ఉన్నప్పుడు ఆల్ ఆఫ్ యు లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. హౌ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ హియర్? నౌ హౌ ది 6 ohm resistor is connected with respect to 1 ohm resistor? What is the relation? చెప్తారా? కెన్ యూ గెస్? ఈ 6 ohm రెసిస్టర్ ఈ 1 ohm రెసిస్టర్కి ఎలా కనెక్ట్ అయింది? సిరీస్లో ఉందా, ప్యారలల్లో ఉందా? చెప్పలేము. యూ కాంట్ సే ఇట్ ఈస్ సిరీస్ ఆర్ ప్యారలల్ unless until you you simplify this total circuit. You simplify the total circuit. So in this case, suppose if you am able to simplify this 3 ohm, 2 ohm and 4 ohm into star connection. Star means ఇలా ఉంటుందమ్మా, ఇలా ఉంటుంది. If I am able to convert this 3 ohm, 2 ohm and 4 ohm into a star fashion, and this is R1, R2 and R3, where R1, R2, R3 are the unknown values. Where R1, R2 and R3 are the which values? Unknown values. Then the problem will be very simple. So that leads to a concept called, delta to star conversion. That is the advantage of delta to star conversion. Now if you are able to convert that particular delta resistance into star, then we can easily solve this type of the problems. So we have to calculate the unknown values of R1, R2 and R3. That leads to delta to star conversion. Okay na? So let me derive the formulas for this one. జాగ్రత్తగా వినండి, ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుందమ్మా. సో దిస్ ఇస్ టెర్మినల్ A. Why these are named as a delta connection?
గ్రీక్ సింబల్ ఉంటుంది కదా, డెల్టా ఫ్యాషన్. The resistors 2 ohm resistor, 3 ohm resistor and 4 ohm resistors are connected in చెప్పండమ్మా, in which fashion they are connected? Delta fashion. The resistors are connected in delta fashion. Let us give R1, R2 and R3. So this is going to be converted into equivalent star. Let me erase this. Are you able to follow? Ranjit, are you there, Amma? Ranjit, అర్థమవుతుందా అన్న? Yes, sir. డౌట్స్ ఉంటే అడగండి రా బాబు. ప్లీజ్ ఓకే సార్. ఆస్క్ ద డౌట్స్ బికాజ్ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు మిడ్ ఎగ్జామ్లో ఖచ్చితంగా ఇస్తాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. కంపల్సరీ క్వశ్చన్ ఇన్ మిడ్ ఎగ్జామినేషన్ యాజ్ వెల్ as external examination. Now see here, A, B and C here, and these unknown values are RA, RB and RC. So when the circuit is complex, the resistor neither connected in series nor connected in parallel, then we can consider those resistors are in delta fashion or star. Next one is star to delta conversion. So star means simply Y connection. Instead of say star, we can say Y connection or inverted Y. This star, delta to star or star to delta conversion. Now these R1, R2, R3 are the known values. Which values? These are the known values. By using the known values of resistance, what about the RA, RB and RC? Unknown values. You don't know the value, the new resistor values. Okay, we are going to calculate the unknown values in terms of known R1, R2, R3. Now see here, while converting a particular delta connected resistor into a star, there is a one condition. What is that condition? The condition is that, see, listen carefully. The condition is that the equivalent resistance seen by the two terminals in delta fashion should be equal to the equivalent resistance seen by the two terminals in star fashion. Ante the meaning endante, suppose if you calculate the equivalent resistance between A and B in delta, that must be equal to enti equivalent resistance between A and B when you convert it into a star. A condition applicable undali, ante kadamma. Then only the resistance seen by this A and B, whether you convert or not, even though if you conversion also, even though the conversion is taking place, the resistance seen by the AB in a star should be same as the resistance seen by AB. That is the condition. Okay na? Resistance, equivalent resistance అనేది same undali. Equivalent resistance should not be same. Based on this condition, we are going to derive. So this is one condition. Let us say equation 1. Next, second equation is the equivalent resistance seen by the BC, in delta fashion should be equal to equivalent resistance seen by the BC in star. This is the second condition. Next, what will be the third condition? Equivalent resistance seen by CA in delta connection should be same as the equivalent resistance seen by CA in star. This is the equation number 3. Are you getting here? When you want, listen carefully, when you want to convert a delta fashion resistance into a star fashion, there is a condition. The condition is that equivalent resistance seen by target terminals with respect to delta should be equal to the equivalent resistance seen by the respective terminal in star should be same. Okay na? So here I am taking the first condition here. What is the first condition? RAB delta
విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఏబి స్టార్. ఈ వాల్యూ చెప్తారమ్మా? సార్ ఆర్సిబి రాసింది కదా థర్డ్ కండిషన్. సారీ థ్యాంక్స్ ఫర్ కరెక్షన్. ఆర్సిఏ, యా ఆర్సిఏ అమ్మా ఇది. ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, Sir? బాబు. You can also write it as AC, sir. Yeah, AC, no issue. Because for the resistors there are no polarities. Plus and minus polarities ఉండవు కాబట్టి రెసిస్టర్కి ఎలా అయినా చేయొచ్చు. We can represent in either way, BA or AC. ఓకేనా? బట్ when we are applying the current, that should be a specific. అట్లయినా చూడవచ్చు, ఎలా అయినా ఓకే, నో ఇష్యూ. బికాస్ ఫర్ ద రెసిస్టర్స్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పొలారిటీస్. కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందా లేదా అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. నౌ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ఏ డెల్టా ఫ్యాషన్ హియర్, ఇక్కడ డెల్టా కనెక్టెడ్ తీసుకుంటున్నాను. ఇది ఒక్కటే అర్థమైతే మీకు రిమైనింగ్ ఈక్వేషన్స్ అన్ని ఈజీగా రాయొచ్చు. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇక్కడ డెల్టా ఫ్యాషన్ రెసిస్టెన్స్ తీసుకుంటున్నాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ఐఎమ్ సీయింగ్ ద రెసిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి. ఏకి బికి మధ్యలో చూస్తున్నాను, జాగ్రత్తగా వినండి. R1, R3 అండ్ దిస్ ఈజ్ R2. ఇక్కడ సి పాయింట్ ఉంది. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఆర్ఏబి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి కరెంట్ ఎలా ఫ్లో అవుతుందని ఇమాజిన్ చేసుకోండి. నౌ వెన్ ద కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్, ఇక్కడ కరెంట్ డివైడ్ అవుతుందమ్మా. సమ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ది, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, సమ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ది R3 అండ్ R2. ఇక్కడ సి టెర్మినల్ ఉంటుంది, ఓకే. బట్ ఈ సి టెర్మినల్ ఎక్కడ కనెక్ట్ అయింది లేదు కాబట్టి R3 నుంచి అండ్ R2 నుంచి సేమ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. సమ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ హియర్ అండ్ సమ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ది R1. సో ఇఫ్ యూ అగైన్ రీడ్రా ది సర్క్యూట్, హౌ దిస్ సర్క్యూట్ ఈస్ లుక్ లైక్ హియర్. ఇక్కడ ఏ టెర్మినల్ ఉందమ్మా, ఇక్కడ R1 రెసిస్టర్ ఉంది. ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఓన్లీ ఐ ఆమ్ రైటింగ్ దిస్ ఈజ్ R3 and this is R2. This is R3 and this is R2. ఇక్కడ C ఉంది. Now what is the equivalent resistance seen by this A and B terminals? ఇప్పుడు చెప్పండి నాన్న, what is the connection between R3 and R2? After redrawing the circuit, it will look like here. You may bend this circuit in any fashion without disturbing the vertical connections. Now can you tell me R3 and R2 are connected in Series. very good. So this is R2 and R3 is connected in series, and total then it will become R2 plus R3, and this total combination is connected in what is the connection between R2 plus R3 and with R1? Parallel. Very good. Then RAB equal to R2 plus R3 in parallel with the whom? R1. సో ఇప్పుడు ఈ ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ చెప్తారా నాకు? ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అమ్మా, ఎందుకంటే ఇది అర్థమైపోతే రిమైనింగ్ ఈక్వేషన్స్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ మనం ఈజీగా రాయొచ్చు. ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి మీరు. సార్ ఇక్కడ నాకు అర్థం కాలేదు అని మాట్లాడుతుంటే మీరు చెప్పండి, అగైన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఎందుకంటే ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది. Pranay, are you there? 106. Bhargav. Yes, sir. Doubts ఏమైనా ఉన్నాయమ్మా? నో సార్. ఓకే. లేదు సార్. Ranjit. నో సార్. Okay. Shall I proceed here? Yeah. Now tell me the RAB here. సో ఇక్కడ RAB ఎంతో చెప్పండి నాకు. ఇది నేను రబ్ చేస్తున్నాను. సో RAB equal to R1 into R2 plus R3, అంతే కదా, ప్యారలల్ కాంబినేషన్, డివైడెడ్ బై R1 plus R2 plus R3.
అర్థమైందమ్మా? ఈ రెండు ప్యారల్ కాంబినేషన్ అంటే అంతే కదా, R1 ఇంటూ R2 R3 by R1 plus R2 plus R3, that is RAB in delta. Next, similar fashion, in similar fashion, let us, can anybody tell me resistance seen by AB terminals in delta? ఎవరైనా చెప్తారా నాకు? రెసిస్టెన్స్ సీన్ బై ది AB terminals in delta connection. ఇక్కడ సపరేట్గా డ్రా చేస్తున్నాను నేను. దిస్ ఈజ్ RA, this is RB, and this is A, and this is B, and this is C. ఇంతకుముందు చెప్పిన ఓపెన్ సర్క్యూట్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ యూజ్ అవుతుంది. నా ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ రెసిస్టెన్స్ సీన్ బై ది ఓన్లీ A అండ్ B. మీరు ఎక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారో ఆ టెర్మినల్స్నే మీరు చూడాలమ్మా. కరెంట్ ఇట్లా ఫ్లో అవుతుంది, ఇట్లా లీవ్ అవుతుంది, బట్ ఇట్లా ఫ్లో అయ్యి ఎంటర్ అయ్యి లీవ్ అయ్యేటప్పుడు ఏ ఎలిమెంట్స్ నుంచో ఫ్లో అవుతుందో అదంతా కన్సిడర్ చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ RAB ఇన్ స్టార్. సో కరెంట్ ఈజ్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ది RA అండ్ RB. అండ్ వాట్ అబౌట్ ది RC? Through RC, any current is flowing? Please respond అమ్మా. ఇంకా రీడ్రా చేయనా సర్క్యూట్? నేను మీకు అర్థమయ్యేలాగా డ్రా చేయనా? ఇది RC. చూడండి, ఇక్కడ కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ RA అండ్ RB. RC నుంచి పోయే కరెంట్ ఎంత? ఐ ఎక్స్పెక్టింగ్ ది ఆన్సర్ ఫ్రమ్ యూ. ప్లీజ్ రెస్పాండ్ అమ్మా. 125, 19, 125, are you there? Yes, sir. What will be the current flowing through the RC? Sir, as it is open circuit, it will be neglected, sir. Yeah, very good. That is what I am expecting here. So this is a open circuit. This C is not connected to B amma. There is no written path. The current cannot flow through this one. అందుకని మీకు ఓపెన్ సర్క్యూట్ కాన్సెప్ట్ చెప్పాను ఇందాక. So this resistance can be neglected. If you neglect this resistance, then current can flow only through RA and RB. Same current is flowing through RA and RB. The same current is flowing through RA and RB. Then what is the RAB equivalent resistance? RA and RB are connected in series or parallel? Same current flow అయితే సిరీస్ కదా, RA ప్లస్ RB అవుతుంది. ఓకే, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద RAB ఇన్ స్టార్ ఈజ్ RA ప్లస్ RB. ఇక్కడ ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఇంకా మీకు డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయమ్మా? అగైన్ యూ నీడ్ సమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. గిరి ప్రసాద్ 19110. అర్థమైందా బాబు? మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనా? అర్థం. డౌట్ ఉండొద్దు, కన్ఫ్యూజన్ ఉండొద్దు అమ్మా. షల్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ మోర్ టైమ్ హియర్? రంజిత్, షల్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ మోర్ టైమ్? అండర్స్టూడ్ సార్. అండర్స్టాండ్? Yes, sir. Yeah. Prasanna 108. Yes, sir. Understood. ఓకే. సో మిగతా వాళ్ళు కన్ఫ్యూజింగ్గా చెప్తున్నారు, ఇంకొకసారి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అమ్మా. ఇక్కడ చూడండి, ఇది యాక్చువల్గా RA, RB, RC. ఇది C టెర్మినల్, ఇది A టెర్మినల్. ఈ డెరివేషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ రా బాబు. డైరెక్ట్గా
15 మార్క్స్కి ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. నాకు ఇక్కడ ఆర్ఏబి కావాలి. ఆర్ఏబి రెసిస్టెన్స్ సీన్ బై ఇది ఏబి టెర్మినల్స్ ఆర్ఏబి అంటాం. సో కరెంటు ఇలా ఫ్లో అవుతుందమ్మా, ఇలా ఫ్లో అవుతుంది, ఇలా ఫ్లో అవుతుంది, ఇలా కూడా ఫ్లో అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. బట్ ఇక్కడ ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయింది. ఇఫ్ యూ రీడ్రా ది సర్క్యూట్, లెట్ us see how it will look like. ఇది ఆర్ఏ, ఇది ఆర్బి, ఇది ఏ టెర్మినల్, ఇది బి టెర్మినల్, ఇది ఆర్సి, ఇది సి టెర్మినల్. అందుకని బేసిక్స్ నుంచి జాగ్రత్తగా వినాలమ్మా. సో ఇక్కడ చూడండి, కరెంట్ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది కదా, త్రూ ఆర్ఏ ఫ్లో అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి రాగానే ది సి ఈజ్ నాట్ కనెక్టెడ్ టు ది బి బికాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేటింగ్ ఆర్ఏబి. ఓకేనా? సో ద సి, దెర్ ఇస్ నో క్లోజ్డ్ పాత్ బిట్వీన్ సి అండ్ బి, దెన్ ఇట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఇది ఏమవుతుంది, ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయిపోతుంది, ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, రెసిస్టర్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ది ఓపెన్ సర్క్యూట్ కెన్ బి నెగ్లెక్టెడ్. ఇక్కడ ఆర్సీ ఏం చేస్తున్నాను, ఆర్సీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి, ఆర్సీ ఈజ్ నెగ్లెక్టెడ్ because it is a open circuit, it is connected to a open circuit. RC is neglected. If RC is neglected, so current is 0. So then the same current division లేదు కాబట్టి same current is flowing through RA and RB, the same current is flowing. Then you can conclude that across RAB, this RA and RB are connected in series. So I can say the resistance RA and RB. I hope you are understanding. So this is RA, RB. So in similar fashion, let us take this is equation. Let me finish this fastly. 3 equations. Based on this, let us say this is equation. This is from equation 1 now. This is from equation 1. This is from equation 1. Yeah, this, let us say this is equation 4. Now from equation 2, from 2 ante idamma, RBC delta equal to RBC in star. So RBC delta చెప్తారా నాకు ఎవరైనా? RBC delta is equal to RBC star. ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, ఇది యూజ్ చేసి RBC అంటే ఇప్పుడు ఈ టూ టెర్మినల్స్ తీసుకుంటారు. RBC ఇక్కడ RBC కావాలి నాకు, చెప్తారా ఈ RBC? ఎవరు చెప్తారు? రంజిత్, Yes, sir. can you tell me the RBC here? R2, sir. R2, okay. Only R2 ఏనా? ఇంతకుముందు RAB క్యాలిక్యులేట్ చేశారు, R1 ఇన్ ప్యారలల్ విత్ ది R3 అండ్ R2. అర్థం కాలేదు చెప్పింది మీకు, అందుకనే కదా. ఎవరు చెప్తారు? రోల్ నెంబర్ 25. Sir, R2 into R1 plus R3 by R2 plus R1 plus R2 into R1 plus R3 by, very good, R1 plus R2 R1 plus R2 plus R3. R3. That is RBC delta. RBC delta. RBC star చెప్తారా? RBC star. Yes, sir. RB plus RC. Very good. So this is equation number 5 అనుకోండి. సో చూడండి రా బాబు, ఇంతకుముందు వెరీ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, ఇట్లా కరెంట్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు R2 ఉంది కదా, R2, R3 అండ్ R1 ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్, చెప్పండి అమ్మా. ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్ ఏ బికాస్ యూఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ బి అండ్ సి కదా.
చూడండి అమ్మా, I need the resistance between this B and C, RBC డెల్టాలో కావాలి. See from this side, current can divide from here and here, and R3 and R1 are connected in, చెప్పండి, సేమ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది కదా. R3 and R1 are connected in R3 and R1. ఇక్కడ రీడ్రా చేస్తే కానీ మీకు అర్థమయ్యేలాగా లేదు. దిస్ ఈజ్ R3 అండ్ దిస్ ఈజ్ R1. ఇది ఏ అనుకోండి. ఈ R3 R1 ఎలా కనెక్ట్ అయింది చెప్తారా? సిరీస్ అంతే. సో R1 ప్లస్ R3. మరి ఈ R1 R3 సిరీస్ కాంబినేషను ఈ R2 రెసిస్టర్కి ఎలా ఉంది? సిరీస్లో ఉందా, ప్యారలల్లో ఉందా? R2కి ఎలా ఉందమ్మా? R1 ప్లస్ R3 ఈ కనెక్షన్ R2కి సిరీసా, ప్యారలలా? వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దిస్ R1 ప్లస్ R3 విత్ రెస్పెక్ట్ టు R2? Parallel, sir. Yeah. That means R2. What will be the resultant value here? What will be the resultant value? R2 parallel means use the formula. R2 into R1 plus R3 by R1 plus R2 plus R3. అదే కదా రాసింది, R2 into R1 plus R3 by R1 plus R2 plus R3. సో ఇది ఇక్కడ అంతే రాసింది, R2 ప్లస్ R1 ప్లస్ R3 బై R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ R3. అండ్ ఇన్ స్టార్లో ఏంటి, బీసీ నుంచి చూసినప్పుడు ఆర్సీ అండ్ ఆర్బి ఆర్ ఇన్ సిరీస్. సో యూ కెన్ నెగ్లెక్ట్ ది ఆర్ఏ బికాస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ది ఆర్ఏ is 0 because it will be open, ఆర్సీ ప్లస్ ఆర్బి. సో లెట్ మీ రైట్ ఏ ఫైనల్ ఈక్వేషన్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 3. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, ఆర్సీఏ, ఇఫ్ యూ సీ ఫ్రమ్ ఆర్సీఏ సైడ్, లాస్ట్ ఈక్వేషన్ చెప్పండి ఇక్కడ. R3 into R1 plus R2 by R1 plus R2 plus R3. R3 into R1 plus R2 by, very good, R1 plus R2 plus R3, which will be equal to RCA in the star. RCA RA, sir. RC plus RA. So this is equation number 6. Yeah, by using equation 4, 5 and 6, and if you do 6 minus 5, you will get one equation, and if you add that equation with respect to 4, you will get one RA value, and if you substitute RA value in a particular equation, that means after getting these equations,